Boa noite, pessoal. Meu nome é Wilker Augusto. Essa é mais uma MXP Live. Sejam todos bem-vindos. Good evening, everyone. I am Wilker Augusto. This is one more MXP Live. Welcome. Essa live está sendo transmitida pelos nossos canais no YouTube, e Facebook. Curtam, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. This live will be transmitted by our channels on YouTube and Facebook. Feel free to like, share, and subscribe in our channels. No dia de hoje, estaremos falando sobre design, uniforme, color guard, drill and nas drum corps. Today, we'll be talking about designer, uniform, color guard, and drill and drum corps. Então, para falar desses temas, eu gostaria de estar convidando o meu amigo 𝗬𝗵𝗍. Seja bem-vindo, Adam. So to talk about... Hey, how are you? It's hard to hear. Unfortunately, it just started breaking up. So to talk about those topics, I would like to invite my friend 𝗬𝗵𝗍. Welcome, Adam. It's a connection. Adam, can you hear me now? I can hear you now. All right, welcome. Welcome to MXP Live. Thank you. Good to be here. All right, great. So, para a gente começar, vou pedir para o Adam fazer uma introdução sobre um pouco da história deles com as drum corps. Com as drum corps. So, Adam, to start, I would like you to tell us a little bit about your story with drum corps. How was your begin and how did you start in the activity? I think what you said was, again, we were talking about just how I got started? Yes. How you started drum corps? Okay, yeah. I was in band in high school and did all of that. And the auditions were coming up for drum corps in Tampa, which is 𝗬𝗂𝗯𝗀𝗃, and I lived a little bit south of Tampa, Florida. And I heard a little bit about drum corps, but not a whole lot. So I went to a camp, and I was pretty much hooked right away. I had a very little color guard background because I played in the marching band. I played trombone. Oh. And então, o Adam falou que ele estava na high school, como ensino médio no Brasil. Ele fazia parte da marching band, ele tocava trombone, e ele ouviu sobre drum corps, e ele resolveu fazer audição. Então, ele resolveu fazer audição para colorguard. Então, ele tinha pouca experiência em colorguard quando ele fez a primeira audição dele para drum corps. Right, so I pretty much got into the color guard through drum corps and had amazing teachers when I was at 𝗬𝗂𝗯𝗃, Carlo, Dina Forrester, amazing teachers. I was hooked right away, and I did 𝗬𝗂𝗯𝗃 for 2 years, and then they folded, and then I went to the Cadets of Bergen County for 2 years, and then I aged out. Então, ele participou da 𝗬𝗂𝗯𝗃, que era uma drum corps lá da Flórida, por 2 anos. Essa drum corps fechou. Aí ele foi fez audição para os cadetes. Ele marchou com os cadetes por mais 2 anos, quando ele chegou na idade limite dele, né? Okay. Anything else about when you finish your time as a member and when you start as a staff, how was the process? I didn't hear the question, unfortunately. Okay, let's try again. Tell us a little bit about the transition when you age out and you start to teach drum corps. How was that transition? The transition. Pretty much right after I aged out of cadets, I had an offer to take the caption head position at Magic of Orlando. Magic of Orlando was started pretty much right after 𝗬𝗂𝗯𝗃 went inactive. Magic of Orlando started, and Carlo was one of the designers, and he taught me my first few years in drum corps.
I had aged out, and then I took that caption position at Magic of Orlando. It was my first teaching job in drum corps. I did was at Magic for 2 years as the caption head, and then I went to the Crossmen, and that's at Crossmen I did the captain head position, but then had more responsibilities in terms of the overall, working collaboratively with the design piece. Ok. Então, quando ele chegou na idade limite dele com os cadetes, ele recebeu o convite para ser o caption head de uma drum corps que tinha começado na Flórida, que era Magic of Orlando, e ele ficou lá por 2 anos, e depois, como colorguard, como diretor do colorguard. E depois ele foi convidado para ir para Crossmen, onde ele ficou 2 anos como diretor de colorguard, mas aí na Crossmen foi onde ele começou também a colaborar com a equipe de designer da Crossmen. So after Crossmen, so when you were in Crossmen for 2 years, and yes, then you moved to another drum corps. So you start to have your designer experience at Crossmen, right? I didn't hear that last part. So you start to have your experience with the designer at Crossmen, all right? I think are you asking me that transition from Crossmen to another drum corps? So I think after Crossmen, which drum corps was it after Crossmen? After Crossmen, the Cavaliers. Oh, Cavaliers. Yeah. So how long you worked for Cavaliers? I was in the Cavaliers for 6 years. All right, great. So did you work as a color guard caption head or as a designer? Well, they brought me on in the beginning to focus on writing flag choreography, training the flag line, and then also doing flag designs, like designing flags for the drum corps. And so it was different. So now I wasn't really focusing on the caption. I was really focusing on training and then doing design from the flag choreography standpoint. And I did that for 6 years. And it was a bit of a difference. The talent level was different at the Cavaliers. I started the Cavaliers the year after they won DCI. And so it was a different performance level, and it was really amazing. It was a great challenge, and I really learned a whole lot about design through that time period. Então, quando ele saiu da Crossmen, ele foi trabalhar com o Cavaliers, ele trabalhou lá por 6 anos, e durante esse período ele era responsável por montar a coreografia das bandeiras e desenhar o design das bandeiras. Ele falou assim que foi um desafio para ele, porque a Cavaliers já era um outro nível, era uma das grandes drum corps. Então foi um desafio para ele. Ele aprendeu bastante durante esses 6 anos trabalhando com a Cavaliers. Right? So what else? Cavaliers, and what's the next one? You have a long, like it's amazing history in the drum corps. Yeah. Well, really, from that after the Cavaliers, then I had the caption head offer at Santa Clara, and that's when I went back to being a caption head, and then also having the responsibilities of now being on the design team. And that was for 2 years at Santa Clara, and then our team kind of we stayed together, those of us that were at Santa Clara, and we went to Phantom Regiment. And then I was at Phantom Regiment at that time for 4 years, and it was really, it was awesome because we were able to stay together as a team of instructors and designers from the color guard point, and really continue that progress when we went to Phantom Regiment. Então ele falou que quando ele saiu da Cavaliers, ele foi para Santa Clara Vanguard. Ele trabalhou como diretor do colorguard e como designer. Então ele tinha as duas funções. E durante esses 2 anos, o time que ele construiu durante esses 2 anos no Santa Clara Vanguard, time de coreografia e de design, eles foram todos juntos para Phantom Regiment. Então
foi muito bom assim, porque você tem nas palavras assim, que ele quis dizer que é muito bom quando você muda de corporação, mas você mantém o mesmo time, você mantém a mesma equipe. So, all right, you are in Phantom for 4 years. I know you had other experience. Let's just like say the names of the other like groups, because I know you have more. Yeah, well, and really what's happening at those times, and we've seen it in drum corps, where there's shifts and changes in staff because people want to stay together, and and there was that was happening with many different drum corps, and so after Phantom Regiment, let's see, I have to remember. Then I went to Carolina Crown for 3 years, and then Madison Scouts for the 2 years, and then Santa Clara Vanguard. Went back to Santa Clara to more to collaborate on the design, and then and did that for the 2 years, and then the Cadets was passed over. All right. So after Phantom Regiment, depois da Phantom Regiment, ele trabalhou mais 2 anos na Carolina Crown, depois 2 anos na Madison Scouts, right? Yeah. Ele trabalhou mais 2 anos na Madison Scouts, depois ele voltou para Santa Clara Vanguard por mais 2 anos, e ano passado, na 2019, ele trabalhou com a Cadets. And now you are Cadets, you were the designer, right? Yes. Yes. And now you work to Phantom Regiment as a designer, right? Right. I know it's a big challenge, work as a designer. Yeah. And I know some people don't see your face as much because I know you have a lot of meetings and a lot of discussions with people about the show, right? This past summer? Yeah, during your meetings. I know you have a lot of meetings, right? Right. Eu acabei de falar para ele que muitas vezes as pessoas não veem o designer, porque ele passa o tempo todo em muitas reuniões. Isso aí eu vi o ano passado lá na Cadets, ele vinha e passava uns dias em reuniões e resolvendo as coisas, e agora ele está na Phantom Regiment, acho que é a mesma coisa. So now I would like to ask you to start to talk about our first topic. It's about the designer. Can you explain for us what's the designer job, and when did you start actually? When you start to have your meetings and discussions about the show ideas? Right. Well, I think in drum corps, or really any season, if it's winter guard or marching band or drum corps, sometimes that happens before the end of the season we're currently in, because you're living with the design, you're living with what the progress is at that moment, and then you start getting ideas about where you want to go next. So typically that happens, but usually we'll have our first initial design meetings maybe about a month and a half after the Drum Corps World Championships. So you start to have your ideas before the season finish, and then because that's my understanding. So you start to have your ideas before the season finish. So that way, when the season finish, like after finals, you start to have another meeting. Start to have your actual meetings, right? Yes. Então, ele falou que as ideias começam a surgir antes mesmo da temporada terminar, antes das finais. Então, geralmente 2 semanas antes das finais, eles já começam a ter ideias de como vai ser o próximo show. E depois das finais, de um tempo, eles começam já a ter as primeiras reuniões para discutir sobre o novo show. So, talk about the new show. What's come first? Like, you have a team, you have what's come first? What's the first step to create a new show, a drum corps new show? Right. I think the steps really depend. Sometimes an idea comes to mind, a concept,
where maybe the visual idea is talked about and the brainstorming of the visual idea may come first, or it might be, the brass arranger, the percussion arranger, they may have an idea for a musical direction and music to play, and then we conceptualize from there. One year at Phantom, I think it was 2005 when we did Rhapsody, and JD and Paul Rennick, they had talked about doing, Gershwin and Rhapsody in Blue, American in Paris. They had all that picked out, and then they really wanted to play that. So of course, from the visual side, we were thinking, okay, now how do we make this unique, creative, and thinking about how does it promote Phantom Regiment, the branding of Phantom Regiment. So it depends what comes first. One year at Cavaliers, the Four Corners show, the visual idea came first. Mike Gaines had that whole idea about Four Corners, and then music came to there. So it really depends. But I think once we kind of get that direction going, then we all put together, and conceptualize from there. Então ele falou que as ideias do show podem vir tanto do designer, como também pode vir da parte musical, dos arranjadores da parte musical. Aí ele citou como exemplo que em 2005, a Phantom Regiment, a ideia do show começou mais a parte musical, que os arranjadores da parte musical já tiveram a ideia, eu quero tocar a Rhapsody in Blue, eu quero tocar Americano em Paris, eu quero juntar tudo isso. E o trabalho dele como visual designer foi fazer com que essas músicas se encaixassem no jeito da Phantom Regiment de fazer show. E ele falou que um outro exemplo que ele citou foi do Cavaliers, que o show chamava Four Corners, é como se fosse 4 esquinas ou alguma coisa assim ligada a Four Corners, é como 4 pontas, vamos assim dizer. Mas o show começou, a ideia veio, nesse caso do Cavaliers, veio do designer. Começou do designer. Então, os outros... Mas aí, como eu tinha falado antes, o trabalho é sempre um trabalho em conjunto. All right. So, you said that the idea can come from the designer, or can come from the music directors, but after that, you have your music, you have your design idea. How you approach for the next step of the show? After we have the musical idea and then the visual direction? Yes. Yeah, I think a lot of that then comes to kind of storyboarding, kind of planning out the moments, the big production value pieces, where we want to emphasize the character of the show in different points of the music flow. It's a lot has changed too, at least here, with the use of props, right? And we're seeing that was a big shift in the last couple of years. So then that's become a new added element. Do we have props? How do the props help us make the concept that much more powerful? Mm-hmm. So I think it's I really think the big thing is it's just a lot of communication between the drill writer, the percussion arranger, color guard, and just having visual, just having that dialogue and a lot of great ideas and flow going. Ele falou que depois que eles têm a ideia do design ou a ideia que vem da parte musical, eles vão começar a discutir qual vão ser os grandes momentos do show, em que a história ou a ideia principal do show vai aparecer mais. É basicamente como organizar a música em sessões. Então, eles começam a discutir onde vai ser esse grande momento, aquele momento que a gente, quando assiste, vê o fortíssimo. Então, esse vai ser um grande... Eles começam a discutir aonde que parte do show isso vai acontecer. É o que ele falou que é importante. Isso depende muito, tem que ter muita conversa, muito diálogo entre o coreógrafo, o drill rider, que é a pessoa que desenha o drill, tem que ter muita conversa com
o pessoal que está escrevendo a parte dos metais. Então, assim, é muita conversa, é muito diálogo para que eles consigam montar. E o que ele falou sobre que de alguns anos para cá se adicionou os props e com isso se criou uma outra possibilidade de enfatizar mais a ideia do show. Do you have anything more to talk about the designer, about the design idea? I know you start to talk about props. I think this is a big point to talk about drum corps, because I know the last couple of years we have more and more props and big and giant props. And how you as a designer see this? What's your personal opinion about the props? I really think as long as it helps to promote the identity of the program, the concept, I think that there's lots of different ways to come at that. We started this summer, as we were planning for Phantom and talking about that. Like that it was really interesting because I was saying earlier, sometimes music comes first or a visual idea comes first. And I found like the last couple of years, sometimes props come first, and it's like, well, maybe we change it up. Maybe there's a middle ground to all of this. And so I really think it comes back to, for me, it's always what's the emotion? What do we want the audience to feel? What do we want them to take away? What's the branding and the personality of the organization? And how do we, because in drum corps here in the United States, these are drum corps that have been, historical, right? They've been around for such a long time. And we don't want to negate that, but we want to know what our past is to be able to move it into the future, right? Okay. So, we've been talking a lot about, do we do props, and what could it be if we didn't? What does it look like if we did, a little bit, just as long as the priority is helping us move forward, to be creative, to be fresh, and still be, where I am with Regiment, still be Phantom Regiment. Phantom Regiment, I think, has an emotion, they have a power, they have a conviction to the audience. That's what the audience expects. They don't expect props. You know what I mean? Yeah. So let's just do what the audience expects, and if a prop works, great. If it doesn't, even better. That's great. Eu perguntei para ele sobre essa questão dos props, que os props, como a gente chama aqui, props, em português, seriam como fossem as alegorias que as drum corps estão usando nos últimos shows. Eles botam no campo, tem coisas muito grandes, às vezes tem muita coisa no show. E eu perguntei qual a posição dele sobre isso, ele como designer. E ele falou que tem sido uma discussão e da mesma forma que se tem a ideia musical, a ideia do designer, e muitas vezes algumas corporações eles querem começar o show pensando primeiro na alegoria que eles vão usar. E ele fala assim, então, vamos, na opinião dele, tipo assim, vamos colocar meio que no meio, entre a parte musical, a parte de visual, e a gente usa as alegorias para enriquecer a apresentação. Como ele falou, que existem drum corps que tem muitos anos, a gente sabe que tem delas que tem mais de 80 anos, e é importante pensar no próximo passo sem esquecer de onde veio. E ele falou, por exemplo, agora da Phantom Regiment, ele fala assim, bem, a gente faz o show pensando no público, em criar emoções para o público. Então, para a Phantom Regiment é importante manter a característica da Phantom Regiment, que ele falou que é ser forte, que quer ser emocional, mas tem que ser Phantom Regiment. Não pode esquecer que da estrutura, é como se fosse uma questão cultural. E se vai usar props, bem. Se não, se vai usar as alegorias, bem. Se não, também. Mas aí não pode esquecer das raízes. I would like now maybe to open for maybe someone that have some questions for you about this, and then you can go forward for that. Sure. A gente tem alguma pergunta do pessoal já sobre o que a gente já falou, sobre a questão do designer, sobre a questão
como é elaborado, essa questão dos props, das alegorias. All right, we have the first question from José Dantas Moore. I would like to know if you know the drum corps active in another countries, and what you think about those movements, those activities. Of drum corps in other countries? In other countries, and have you seen drum corps for other countries? Oh, sure. In Europe, I've seen drum corps in the Netherlands, in the UK. Mm-hmm. Yeah. What's your opinion about these activities? They follow the same rules of DCI, or they have a different conception of organization? I don't know if they follow the same rules as DCI. I thought, the last time I saw, I think I want to say 2011, 12. I was over there, and in Amsterdam, and I saw Drum Corps Europe. So it's similar, but it's not. I think what's different is maybe the depth of the visual intricacy, and definitely, at least what I saw back then, nobody was really using big props. In fact, I teach a drum corps in Japan. Right, I teach the Yokohama Scouts in Tokyo, near Tokyo, and 5 years ago I started with them, and I introduced the idea of using some floors, vinyl floors on the field, some pieces. Mm-hmm. And they were just. They was not that confident about it. What's that? They was not confident about those changes. Right. And so we found ways to do it, because a lot of the drum corps shows in Japan are indoors. Yeah. So Jeff Sacktig writes the drill, and the drill is so intricate, and if they're marching over a floor and they trip, and then so we have to be smart about that, of their venues and where they perform. So I really think that from the international part, it depends on, that depends on where they're performing, what the norm is, what most groups are doing. So I think it's a little different. I think the Japanese drum corps are a little bit different than what I saw in the UK, and when I taught the Brazilian Vanguard, it was very, very different. It was very new. The drum corps piece was very new when I was there. Ok. Então, ele falou que ele já teve na Europa, na Drum Corps Europe, acho que por volta de 2011, ele não tem certeza, 2011, e ele estava em Amsterdã, e ele viu a atividade. Ele não sabe se segue as mesmas regras da DCI, mas pela a visão dele sobre a questão do visual, eles não tinham a evolução visual que as americanas têm. E ele falou que quando ele, há 5 anos atrás, you said 5 years ago, you started to teach in Japan, right? Yes. Which group was that? Yokohama Scouts. Então, 5 anos atrás, ele começou a ensinar Oklahoma Scouts, que é um grupo lá do Japão, e ele quis colocar a ideia de melhorar, assim, de dar um toque maior visual, acrescentando algumas peças, e o pessoal foi meio que disse, não, vamos acrescentar. E é complicado, porque no Japão eles usam, a competição ela é feita dentro de como se fosse ginásio, mas são ginásios bem grandes. Então ele começou a usar coisas pequenas, como partes de piso, como o pessoal do WGI usa. Então ele começou a usar alguns adereços como esse. E ele falou que também já teve no Brasil. O Adam já teve alguns masterclass no Brasil. Ele teve alguns masterclass com Brazilian Vanguard. E ele falou que também é bem diferente. É como cada país tem a sua particularidade. It's like every country they have your own style to develop drum corps activity, right? Right. And I think it's important. I think it's important not to follow what we do here or what somebody does in another country. It's to do what works best for you and what works best for the organization, I think that's most important. Foi o que ele falou.
É importante que cada país tenha a sua particularidade, não precisam todos seguir as normas da DCI, mas é preciso entender as suas necessidades, as suas regras, e a partir daí você criar a sua concepção de drum corps. A gente tem mais alguma pergunta sobre essa questão de design, né, antes da gente passar para o próximo tópico? All right, someone put the question in English. I need to translate to Portuguese. O Bruno Oliveira Mariano, ele perguntou para o Adam qual a dificuldade de criar shows para o DCI e o WGI, e qual é a maior dificuldade? So your answer. What is the biggest challenge? What's the biggest challenge? Você pode colocar a pergunta de volta? What's the biggest? I said, how the big? I think he was trying to say, how is difficult to create show to DCI and WGI? So you explain how maybe the difference between DCI and WGI, and in your opinion, what's the biggest challenge for each one of those? Well, that's a hard one. I think in drum corps, at least for me, the drum corps, the biggest challenge is how to recreate and take the next step. You know, because we're getting performers that are seasoned, they have the skill sets. So then we have to develop the depth of the program to move them to the next level. Not that we don't in WGI, but for me in WGI, I'm teaching high school kids, right? These are high school kids that have been doing color guard sometimes for 1 year. And my kids compete at the world-class level at WGI, which is the highest level. So then the challenge there is building their skill set. Whereas in drum corps, they come pretty much skilled and trained, where in the high school for WGI, at least for me, it's making sure they're trained properly because they're learning it for the first time, the skills, and then they can handle the choreography. But the rate of improvement, the rate of growth, the growth rate takes a little longer with the high school kids in the WGI scene versus drum corps, where the challenge is, how are we going to make this year better than last? Mm-hmm. Right? When you think about Santa Clara, Ouroboros, right? Mm-hmm. It was amazing. It was so, Michael Gaines is incredible. The whole team was amazing. They brought something so fresh to the field. I taught Santa Clara years before that, and now all of a sudden Santa Clara is not in their corps uniform. Right? So it was a really great process, but then the next year became, okay, what are we going to do now to then step it up? That's a different pressure. That's the biggest challenge from the drum corps point. Então, o que ele falou foi que para o DCI, geralmente as pessoas elas já chegam com as suas qualidades, a parte técnica já está desenvolvida, então ele não tem que se preocupar com a parte técnica, ele tem que se preocupar como levar esse grupo para um outro nível, como elevar esse grupo. E para o WGI, ele citou o exemplo dele, ele ensina em high school, e então geralmente na high school você tem pessoas que têm apenas 1 ano de experiência em colorguard. Então o desafio é outro. O desafio é como basicamente criar, fazer essa pessoa crescer com os fundamentos, criar a base com os fundamentos para essa pessoa crescer. Então são preocupações diferentes. Ele citou o exemplo da Santa Clara Vanguard, do show que teve anos atrás, o Ouroboros, e que o show foi o primeiro ano que a Santa Clara mudou o uniforme, mudou o tecido, então estava tudo muito, como ele falou assim, estava tudo muito novo, tudo muito leve. Então, assim, o show foi ótimo. Então, o ano seguinte foi como elevar disso daqui que já foi feito para um outro patamar. Então, a preocupação do designer, e eu acho que de toda a equipe, é basicamente tem pontos diferentes entre WGI e DCI. Porque DCI você gera, aí estou acrescentando isso aí,
Na DCI você tem pessoas que são de high school e tem pessoas que já estão em faculdade. Na WGI, geralmente são só pessoas de high school. We have another question, maybe. Okay, we have a question for 𝗬𝗵𝘂𝗁𝗲𝗏. I would like to know about the staff. What's the basic skills that a color guard instructor need to have to teach a color guard? What's the basic stuff? What's the fundamentals to be a color guard staff? Adam, can you hear me? I lost you there for a little bit here. Okay, let me repeat. So this is a question for 𝗬𝗵𝘂𝗁𝗲𝗏. We would like to know, for the view of the color guard structure, what's the basic skills, what's the basic knowledge that it's one maybe a caption head, I think it's a caption head, it's a coordinator, it's a color guard caption head need to have to be able to direct that group? What's the basic skills? Yeah, unfortunately, all of a sudden it's breaking up really bad. All right. Technology. That's okay. Nowadays, it's like everyone knows the internet. I think it's okay. So let's do it again. He would like to know what's the fundamentals that color guard instructor need to know to teach a color guard. So can you hear me? Yes, I can. Oh, good. So what are basic fundamentals for a color guard instructor? Yes. Okay. In terms of fundamentals of training or fundamentals of from what point? Ele está perguntando qual seria a questão dos conhecimentos que você está se referindo. Se é you would like to know is a personal or just like how to? I think maybe the question is like how to use the flag or the saber or the rifle. What's your opinion? What's the basic that that a staff color guard that a instructor need to know? Right. Well, I think it's important to make sure that from a basic fundamental standpoint, for guard, as a color guard instructor, being able to train from a movement, basic movement, and flag. We always start with that as basic fundamentals. That we want our performers to be, all the performers, to be skilled, being able to move their body, and being able to understand some basic technique on flag. And then how to put that together. It's from there, after that, after our performers get comfortable with that, then we'll kind of move into rifle or saber. Okay. But we always start with that because that's your basic foundation. Então, o que ele falou que o básico para a questão do color guard é saber utilizar o corpo e coordenar isso com o que ele falou que é o primeiro adereço que eles usam, que é a bandeira. Então, você começa a criar os fundamentos com a movimentação do corpo, coordenado com o uso da bandeira. Aí, a partir daí, quando o grupo se sente confortável, que já sabe ter um manuseio desse material corretamente, ele passa para um outro material, que no caso pode ser o rifle, pode ser o que chama saber, que é como se fosse aquela espada. Então, mas o básico é movimento corporal e o uso da bandeira. All right, so I think we are ready to the next topic. Let's talk about uniforms.
We know there's a lot of change in the last couple of years in DCI about the uniforms. And so what's your point as a designer? What's your opinion about that change? And how can you explain for us why and how this can like have some influence in the design view? Yeah, I think the uniform change, we saw that in high school marching band here first, where a lot of groups were changing into, a shirt that was designed to go with the show and different pants. Like, we saw that happen in our marching bands here. Then drum corps started picking up, trying that. I think a lot of that is because the marching bands, we have our kids for a couple of years, and and then they graduate. And whereas in drum corps, whether they're in drum corps for a couple of years or not, that's the drum corps that's been around for 55 years, and that's what we look like. That's our uniform. So that started to take a shift in drum corps when some drum corps were not afraid to make a change. Okay. And ele falou que essas mudanças de uniforme começaram nas high schools, porque geralmente nas high schools o aluno, quando ele termina a high school, que é como se fosse o ensino médio no Brasil, ele deixa a escola, ele não faz mais parte da banda, ele só faz parte da banda enquanto ele estuda na escola. Então, eles começaram a utilizar, ele fala assim, camisas, uniformes mais assim, personalizados. E as drum corps começaram a tirar essa ideia, pegaram essa ideia vinda das high schools. Mas é como ele falou, tem drum corps que está em atividade há muito tempo, então eles têm o uniforme como uma parte da identidade. Então essa mudança foi todo um processo. All right. And I think with drum corps, a lot of it is, I think people were finding that your performers, the musicians, could move better. They could dance. They could, because we see, when I was at Carolina Crown, more and more dance wear. Think it was easier to move and dance in. So I think that really became, if we want the look of the organization to look creative and progressive, we can't wear the jacket and the hat and the plume and the pants and do all of the choreography that we're doing. And go ahead. A minha conexão cortou um pouquinho aqui, mas eu acho que eu peguei o início que ele falou e o final. O que ele falou é que as drum corps, eles começaram a fazer movimento, a corporação começou a fazer movimentos de dança. Então, como a Carolina Crown, eles começaram a utilizar mais a parte de dança e começaram a criar isso como uma personalidade da corporação, de ser criativa, de sempre querer inovar e usar a jaqueta, usar a calça, usar a barretina com a pluma tradicional, não fazia mais não fazia parte da característica dessa corporação. I had a little bit like my connection broke a little bit, but I think I get everything that you said. Yeah. All right. So my next point to ask you is just like, we know, you said about now we have more dancing, people move more. There's more like body movement in the drum corps. It's not only marching straight. Like, yeah, we have more movement, and right. That's why you think they decide to change the kind of fabric that they use and to be more comfortable. That's what you think about this? Yeah, I think that really is the big piece. If they're in something they can dance and move and go into the ground and come back up, we would never put the color guard in heavy pants and a jacket and a shako. Yeah. Right. So I think we're seeing the drum corps, the musicians, take on a different, more advanced movement vocabulary. Mm-hmm. And that really is the big challenge now with, do we wear a hat? Do we wear a shako? Or do we not wear that? O que ele falou que
que hoje em dia os músicos eles estão utilizando mais movimentos de dança, que ele citou, por exemplo, assim, não fazia sentido para um colorguard usar calças pesadas, barretina, para fazer todo o movimento. Então, hoje, o pessoal, os músicos, eles dançam, eles rolam no chão, eles fazem todo esse movimento. Então, eles precisam ter um material que ajude a fazer que isso fique mais fácil, não usar o material pesado, né? Como ele fala, que aqui a gente chama shekel, que é como uma barretina, que se chama no Brasil, né? Aquela barretina tradicional. Ó. Então, assim, aí a questão é como ele falou, essa é o grande desafio agora. A gente usa ou não usa barretina? Vai ser preciso usar ou não? I think that's the big point for the designer decision. Do we need to use a shekel or no shekel? And if we use, which moment of the show that you need to take and where to put those shekels, right? Well, yeah, but also too, like we were talking about this with Phantom, when we were just beginning the design process. Phantom Regiment took their helmets off 1980 something. Phantom Regiment took their helmets off. I don't remember the year. Michael Cesario will know it, but they took the helmets off and they laid them on the field and they marched around and came back to the helmets and put them on. That was 20 years ago. But now it's not the problem, but the challenge with the helmet or the shako becomes movement. So, that becomes I think the choice. If we want to give the performers opportunities to dance seriously, have advanced vocabulary, maybe this needs to be rethink. Porque ele falou que a Phantom Regiment, por volta de 80, alguma coisa, eles tiraram o helmet e fizeram alguns movimentos, depois eles voltaram e colocaram o helmet novamente. Então, mas a questão é, hoje os músicos eles precisam ter um movimento, um vocabulário corporal bem maior do que antes era só o marchar. Então, hoje eles precisam ter um vocabulário maior. E o grande desafio é se vai ser necessário, ele fala assim que tem várias reuniões para discutir sobre isso, se vai ser necessário ou não o uso do helmet, da barretina ou da cobertura que cada um tem diferente. Let's see if you have any questions about uniforms. So José Dantas asked, he said, he wants to know if the uniform came from one time when you have the show idea. So that case, you create your uniform. And what kind of, what's the point to decide what kind of uniform you need to use? So you have your show idea. So now you want to decide what kind of uniform you're going to use. So what's the point? What's the criteria to define how the uniform will looks like? I really think that becomes when we start talking about costume design for the color guard and try to integrate, try to coordinate what the color guard is going to look like, and then how does that help us, make decisions for the musicians? How it becomes more of a one uniform look on the field. If you saw like Blue Coats this past summer, they were very strategic in the blue, different shades of blue for the musicians, the oranges for the color guard. They were able to create a bigger look. So I really think the point comes maybe simultaneously when you're thinking about what the color guard is going to look like. Now, what are the musicians going to look like? Então, ele falou que a ideia começa primeiro pelo color guard. Eles definem como é que a roupa do color guard vai ser utilizada, assim, conectada com a ideia do show, e a partir daí eles decidem como é que vai mudar o uniforme dos músicos, como é que isso vai aparecer no show, como é que isso vai aparecer na cena do campo, né? Aí ele citou, por exemplo, ano passado a Blue Coats, que os uniformes eles tinham
diferentes estilos de azul, diferentes tons de azul, e o colorguard eles usavam algo como um laranja, mas eles não tinham uniformidade, mas é quando você via tudo junto, eles criavam, o efeito tava lá. Então, como ele falou, primeiro vem do colorguard e depois é que vai para os músicos. Let's see if we have another question. All right, so let's go talk a little bit about colorguard. Yes. I know someone already asked about what's the basic skills that teach colorguard. So you as a caption head, you started in colorguard, and I know there's a lot of change in colorguard as well. Right. How to create new movements and new accessories, just like different accessories with different shapes and other things. Right. How I think, yeah, I think a lot of that has changed where the training of the color guard from a movement technique, an equipment technique, the training has to have the body connected with the spin, the body connected with lower body, upper body, within, doing drop spins on flag or spinning on rifle or carvings, that they're able to move their body while doing basic technique. Because then what happens is then that helps them get ready for doing that physicality of the choreography when they start moving around the drum corps field. So it's not just standing still in a straight line and spinning and your body's like this. O que ele falou que é necessário entender os princípios básicos de cada adereço e combinar isso com o movimento corporal. Que ele fala de upper body, que é a parte de cima do corpo, a parte de baixo do corpo, e que é diferente só quando você marcha em linha reta, que você tem que girar, que você tem que arremessar o adereço, mas é algo que tem que estar combinado e coordenado juntamente com o movimento corporal. And so, and I think also playing with timing. So they're used to moving and doing technique, slower tempo, quicker tempo, giving them those opportunities to do basics, going from different feelings of tempo or free or bound or just those different efforts. So when we talk about it during technique, it transfers to choreography. So they see that connection. Ele falou que é importante que se saiba utilizar a questão do manuseio do adereço. Você tem que começar devagar e depois rápido, porque o que ele falou que é o timing, que é como assim o tempo, né? Então você tem que saber utilizar o adereço tanto no andamento lento como no andamento rápido, e em que momento isso vai ser livre, que você não precisa contar, mas é que é importante trabalhar essa questão do básico de cada adereço. I was also going to add to that where they're always moving in a technique block. They're always moving and changing their body facing. So it's not just always facing what's front. It's facing front, the four corners, behind them. They keep moving their orientations so that way they're used, especially when you're outdoors doing, drum corps, you have to get used to all surroundings and where the wind is blowing or whatever that is to prepare them to go on the field to handle that. So we also make sure that they're always moving their point of view, their body facings. Ele gostaria de adicionar que é muito importante, quando está trabalhando o básico, não trabalhar somente em um ponto de visão só para frente. Você tem que trabalhar em várias, como ele fala assim, nos ângulos, nas corners. Ele fala corners, que é como se fosse ângulos, diferentes pontos do campo, do ginásio, como vocês trabalham no Brasil, mas é que é importante que a pessoa ela tenha diferentes pontos de visão, não só o frontal, porque quando ele começar a interagir com o drill, ele vai estar se movimentando, então ele precisa continuar se movendo e com diferentes visões, mas aí tem que ter o básico do acessório correto. I think that maybe that's my personal question about colorguard. When you talk about
color guard, and nowadays we see a different skills as a dancer. We have like classic, ballet, we have the jazz, we have the contemporary style, and I see that in work with the cadets during the day. They have the beginning of the day. They have those trainings to develop, like I think, posture and how you think we can approach, let's say in Brazil, how to build skills as a color guard. What kind of basics for dance is important to have this in order. I think ballet training is most important first. Okay. Because the ballet training is, it teaches them the basics about how to hold their arms, how to hold their posture, tendu, dégagé, different lower body techniques that you have to know what that is. It's just not lifting your foot off the floor. It's either a tendu or it's a dégagé, right? It helps you understand how to go into jumps in the air. So really that ballet training is really most important first. And sometimes, most of the time, the color guard members, they don't have a lot of that. Acho que a gente voltou. A gente estava tendo um probleminha de conexão com o Adam, mas voltou agora. Okay, Adam, you can continue. Okay. I was saying I think it's important the ballet training first. And we make sure that the performers understand their lower bodies, taking their bodies off center, tilting and full body movement. But if they don't have those basic the foundation of arm placement or lower body, that makes it really difficult to do, the choreography. Eu perguntei para ele, fiz um comentário, depois fiz uma pergunta, que eu vejo que hoje os colorguard, eles têm eles criam uns fundamentos de dança, que era o que eu via no Cadets, que eles tinham um momento que eles trabalhavam durante o dia, eles tinham treinamento de dança clássica, de jazz e de contemporâneo, e eu perguntei para ele qual seria a prioridade para que vocês aí no Brasil criassem uma organização do que é mais importante no colorguard, da questão da dança. Aí a resposta dele falou que o primeiro é o balé clássico, porque isso vai ensinar a pessoa a como mover os braços, como mover as pernas. Ele até falou assim, é diferente, depende de assim, move seu pé para frente ou para trás, ele tem que saber o nome, ele citou os nomes dos movimentos, assim, desculpa eu não sei os movimentos de dança, mas acredito que tem bailarinos aí que estejam assistindo, então ele citou alguns nomes, alguns movimentos de dança, que as pessoas precisam saber esses movimentos. Então é necessário que se tenha uma base técnica do balé clássico para que se possa começar. Deixa eu perguntar para ele, acho que a gente está com probleminha de conexão. All right. Ballet, that's the first one. All right, the second one. Well, I don't think there's an order to it. But I think that the ballet training teaches them the basics. Okay. But I think it's important to expose them to modern, to jazz, because then that's a different medium of movement performance and also helps with their understanding of their bodies. Então, ele falou que depois o balé clássico é o que vai dar os fundamentos. O que você vai acrescentar, se vai ser música, estilo de dança moderno, de jazz, isso só vai acrescentar, mas o fundamento é criado no balé clássico. I don't want to escape about colorguard, but I want to point something out and make you a question. With all those changes in DCI and the musicians, they need to dance. So, what kind of basic skills of ballet the musicians need to know? Acho que a gente está tendo um probleminha técnico com a conexão com o Adam. Vamos aguardar um pouco para ver se isso
melhora. Any better now? Yes, we're back. I think, you know what it is? I realized it's rainy season here in South Florida. Okay, makes sense. And we've had some storms today down here. Okay, that's make total sense. I just realized it's the weather. And no worries, Brazil is kind of, you know, Florida weather is close to the Brazil weather, so we have those things too. Ele falou que tá tendo um probleminha de conexão porque teve algumas tempestades na Flórida e isso tá afetando a internet dele. Did you get my last question? Okay. I see the question. I just don't know if you can hear me. All right, I can hear you. Let me translate to Portuguese now. O Bruno Oliveira. I'm sorry about that. No worries, that's fine. O Bruno Oliveira Mariano está perguntando para o Adam como é que ele vê essas mudanças no uniforme, especialmente desde 2016, quando o Blue Coats trouxe uma mudança drástica para a questão do look das Drum Corps. So that's the question from Bruno Mariano. Can you see the question? Any better? Yes, I can hear you. Can you hear me now? Yes. So what's your answer for that question from Bruno? I think it's great. I think the drum corps is, you know, being progressive and changing the look is a really positive thing. I think it's helping move the drum corps activity forward and not having to always stay in the past. Ele falou que ele vê de uma forma muito boa que isso ajuda a atividade de drum corps a continuar mudando, ou seja, tentar, que ele fala que é o moving forward, é continuar mudando, não ficar sempre no formato tradicional. I don't know if you have more questions. Oh, hey, I know him. You know him. All right, the questions from 𝗬𝗵𝘂𝗁𝗲𝗯𝗍 is, he asks you, what you prefer when you create the new shows and choreographies like Charazad, like Santa Clara Vanguard years ago, and the new abstract teams, and which one you prefer? The traditional teams or the new ideas, like the abstract ideas? I'm not sure if you can hear me or not. Yes, I can hear you. Perfect. Okay. I really don't know if I have a preference. I really think it really depends on what the whole group is feeling. Does that make sense? Yes. Yes. Like, for example, in 2008, when we had a design meeting for Phantom Regiment, and somebody brought up Spartacus. And my immediate reaction was, oh my goodness, didn't the drum corps do this in 1982? But as long as we can do our thing with it, as long as we can make it really creative and make it the production that we're feeling, I'm good with it. So Scheherazade or like an abstract idea, you know, I will say this, you know, watching Phantom the last couple of years, I haven't been there, but you know, we were talking about what they've been doing the last few years and said, okay, maybe we should take a turn this way, and then to help them move forward. So that kind of, hopefully that answers that question. It really just depends on where they are or where we want them to go. And sometimes those shows that are just, you know, storylines like a Scheherazade, you've done it enough, maybe take a turn this way.
O que ele falou é que assim, ele não tem uma preferência sobre a questão de ser tradicional ou abstrato. O que ele fala é que você precisa encontrar o seu caminho de como você fazer isso aí. Ele falou, citou o exemplo da Fenton quando fez o Spartacus, right? Fenton Regiment. Uhum. Quando eles trouxeram essa ideia, ele fez, oh meu Deus do céu, isso aí já foi feito em 1980 e alguma coisa. Então, o grande desafio é, tipo, como, para ele foi, como fazer novamente o mesmo tema, mas encontrar o seu jeito pessoal. É como dar o seu toque pessoal para aquilo, né? Então, ele falou assim, ou tradicional, ou ideias abstratas, você fazer com que isso tenha sentido para o seu grupo. Acho que é isso que ele tentou dizer, assim, isso tem que fazer sentido primeiro para o grupo. I think it's important to make sense first for your group, so that way you can send the message to the audience, right? Yes. Foi o que eu comentei com Absolutely. ele. É importante que o grupo entenda qual a ideia do show e uma vez que o grupo está confidente, que ele está assim, eles estão seguros no que é o tema, no que eles querem trabalhar, com a mensagem que eles têm que passar, dessa forma a audiência vai ter uma receptividade melhor do show. All right. So let's go to our next topic. It's about drill. Oh, I have one more question. So we have this question for José Dantas. He asked if it's possible to have a different kind of accessory for color guard, not only rifle, flags, and sabers. And he also asked, are those mandatory? We need to have flag, rifle, and saber, or you can use different. If you don't want to use, let's say, if you don't want to use rifle, it's kind of this is create a kind of penalty for you because you don't have rifle in your show. No, absolutely not. I think we've seen in both drum corps. I think one year Santa Clara in the early '90s, Fiddler on the Roof. They used flag the whole show. That's it. We've seen Winter Guards here do saber the whole show. I think the most important thing is that the performers are trained to do whatever you want them to do. And if the show calls for it, and the big thing is that training piece, because even this past summer with cadets, they used those curved rifles that had the male symbol and the female symbol at the end. That was a whole new thing for them, and those are seasoned performers. They had to get used to the weight, the way it spun. Very, very difficult. So I really think nothing's mandatory, but it's making sure that the training is there and it facilitates the idea, the concept for the show. O que ele falou assim, que não é obrigatório o uso de bandeira. Ele falou, citou exemplos de drum corps que na década de 90 usaram só bandeiras durante o show. Em outros shows do Interguard, do WGI, eles usaram só o rifle e não tem nenhum problema, não tem nenhuma penalidade com isso. A questão é, da forma que você usa, você tem que usar da forma correta e você saber utilizar isso aí. Ele citou, por exemplo, o que aconteceu ano passado com a Cadets, que eles criaram um outro acessório que era algo curvo, mas é que no final tinha o símbolo masculino e o feminino, né? Então tinha os dois símbolos e a grande questão é treinar da forma adequada para a pessoa precisa se acostumar com o desenho do acessório, do peso, é preciso ter um treino para isso. Então, qualquer coisa que você queira utilizar, é possível, mas você tem que fazer o treino para isso. I think it's like, doesn't matter you use, you need to use correctly, right? Eu acho que o Adam está tendo bastante problema de internet lá por conta das chuvas e a tempestade lá na Flórida. Vamos ver se ele volta aqui. A imagem dele congelou um pouquinho.
Ele está falando que a tempestade está bem forte lá onde ele mora, na Flórida. Vamos esperar um pouco. Então, enquanto resolve essa questão da conexão com o Adam, então, eu acho que a grande mensagem que o Adam está tentando passar é que é necessário ter treino com os acessórios, é necessário saber os fundamentos de cada acessório e para que a partir daí você possa desenvolver outras coisas. Como na dança, tem os movimentos básicos de dança que você precisa saber, então depois você vai criar nos espetáculos de dança mais contemporâneo, o pessoal vem criando novos movimentos. Então, da mesma coisa com o colorguard. Se você assiste os vídeos do DCI, os mais antigos, a quantidade, a variedade de movimentos que hoje as pessoas desenvolvem com o rifle ou com o sabre é bem maior. Então, o pessoal arremessa o rifle, eles pegam por trás, e pegam por baixo da perna. Então, qualquer coisa que você queira fazer, é importante que você tenha um treino. It is pretty bad here. Acho que é a grande mensagem que ele quer passar. No worries, Adam. We understand that they were the situation. No worries. Can you hear me? Adam? Yeah. Oh, right. Here we go. I was just tell people that I think the big message that you're trying to say that doesn't matter you decide to use. I can't hear you. Oh, how about now? How about now? Still, Adam, can you hear me now? No? No. How about now? Vamos só esperar, a gente está tentando ver aqui se consegue reconectar com o Adam. Ele falou que tem uma tempestade muito forte na Flórida e está influenciando no sistema de internet dele. Vamos aguardar um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar agora, aí já vou preparando para ele já. You back? Adam? Adam? Adam, can you hear me? Hello, Adam, can you hear me? Adam? Adam, can you hear me now? No? Can you hear me now? Vamos tentar reconectar mais uma vez aqui para a gente ver se consegue pegar o sinal do Adam. Pessoal, vamos aguardar um pouquinho aí que a gente vai reconectar aqui. Continuem aí que a gente vai voltar. Um minutinho.
Can you hear me? Yes, can you hear me now? Can you hear me now? No, it's very bad signal. Yep. Can you hear me? Yes, I can. Can you? Yes. Oh, great. It's really stormy here. No, no worries. No worries. I bet. Ele falou que a tempestade está muito forte lá para ele e está influenciando bastante. So I would like to talk just a little bit about the drill designer. So how your connection as a designer, coordinator with the drill writer? So how that conversation, how that relationship between you and the drill writer happens? Right. You can hear me though? Yes, it's perfect now. Okay. I'll try to answer this quickly. I think it's important, especially from the color guard point of view or any caption, to have a really good relationship with the drill writer, making sure that ideas are coordinated. Also knowing the drill writer's vision. So when the drill writer's putting drill together, they may leave notes and say, okay, the flag's up here, color. Flags in the back, no color. Do you strip the flag, or the flags in the back, pick up the low brass voice, or the rifles have the feature here. I think it's really important to be able to have those conversations, and so you just don't get drill and write all this choreography without knowing how the drill writer is orchestrating the visual. Especially for color guard, knowing how to write to that for the big picture. O que ele falou que é importante que todas as sessões da corporação tenham uma boa conexão com a pessoa que está desenhando o drill, porque aí ele pode sugerir coisas como, nesse momento aqui vou combinado com a música, eu vou usar as bandeiras, ou nesse momento aqui eles não vão usar bandeiras, as bandeiras vão estar recolhidas com bastão, ou nesse movimento aqui vai ter um que chamam victory, é como se fosse um momento dos quadros. E eles vão estar usando isso aí. Então, em que momento que eles vão estar utilizando o tipo de adereço e onde é que esse adereço vai estar mostrando mais. Então, eu acho que ele fala que é bem importante essa questão da comunicação. So, how you as a designer, when I know you, like, let's say for example, so last season with the cadets, we had this kind of team idea of the female, and how you approach this in the drill designer. Can you hear me? Yes. Can you hear me? A conexão hoje não está ajudando mesmo com o Adam. Can you hear me? Yes. Can you? Yeah, we're just getting a lot of thunder and lightning in the south, the tropics. I'm sorry. I hope you're safe. Oh, I'm fine. Yeah. So my question was like, I said as example the cadets last season. Yeah. So the show had this idea about the female as a principal thing in the show. So how you
ask the drill writer to develop this in the design. To develop which part? The female idea of the show last season. So I know we changed the drill writer, but how you ask the drill writer to say, oh, I have this idea for the closer of the show. So how you like who's your like designer point of view in the show? I think what's most important is to work side by side, right? That, to have that constant conversation and work side by side with the drill writer to promote whether it's a character or a focus or the main idea, what's most important, to be able to really have. Então, pessoal, infelizmente a gente está tendo muita a conexão com o Adam não está funcionando bem porque ele tá tendo muita tempestade lá onde ele está. Ele falou que está tendo muito relâmpago, muito raio. I was just like tell people, can you hear me? Yes, I can. I was just tell people that you have like a really bad weather right now in Florida. So yeah, I understand the situation that you just said about connection. Is one more time is important. So so to finish, I'm sorry this whole like internet situation and the weather. I'm sorry about that. Maybe we can do it again. We can do it again when it's not so stormy. Yes, let's try. So that's what you want to say to people in Brazil and Colombia and United States for this moment, this pandemic moment, and the whole activity. Like we know the drum corps, we don't have drum corps this year, but what's your words? What kind of words you can tell people? Adam, can you hear me? Adam, can you hear me? Então, pessoal, realmente tá difícil a conexão, infelizmente. Era uma live que a gente estava esperando muito conversar, mas eu acredito que boas informações foram passadas e a gente vai tentar, no outro momento, voltar com o Adam para que ele possa esclarecer o último tópico que a gente não conseguiu cobrir, que era sobre a questão do designer, do drill designer, mas ele falou que, mais uma vez, que da forma que ele falou, tipo, é importante que qualquer ideia que o designer tem, ele tem que conversar com a pessoa que está desenhando o drill, para que tudo isso possa estar coordenado. Gostaria de agradecer a todo mundo por estar hoje aqui com a gente. Eu sei que está sendo bem difícil essa conexão com o Adam. Ele mandou uma mensagem de texto aqui para mim pedindo desculpas. Mas é uma coisa que a gente não pode controlar, a questão da como é que se fala? A questão da natureza. Então, ele está tendo muito problema lá com chuva e a tempestade, chuva, raio. Então, tudo isso influencia na conexão com a internet. Então, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu essa live hoje.
todos os colaboradores dos Estados Unidos, Colômbia, Brasil, e ao nosso time do MXP, o João, o Bruno e o Kleber. Thank you for all of you that were here together with us today, and thank you to our partners and collaborators for the USA, Colombia, Brazil, and our MXP team, João, Bruno e Kleber. Então, por hoje é só. Se inscrevam no nosso canal no YouTube e eu vejo vocês na próxima live. Na sexta-feira nós vamos ter uma live com o 𝗬cie𝘂𝗁𝗂, que ele vai estar falando sobre liderança. Então, todos vocês que querem entender como é o papel do Drum Major, o JP ele foi Drum Major da Boston Crusaders e da Blue Devils. Então, todos vocês que queiram entender como é que vai funcionar como funciona essa questão da liderança do Drum Major na Drum Corps, então anotem aí nas suas agendas na próxima sexta-feira, o mesmo horário, ou pelo Facebook ou pelo YouTube. Desejo para vocês aí uma boa noite. Me desculpa assim por essa situação da natureza aí, foi uma coisa imprevista, mas na sexta-feira vai estar tudo certo. Então, por hoje é só, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.